Oimore nyakoro mgajiwang machingni cheno ni maro imore en sadek mar otieno kurunda kade kanyo tarik 18 dweno mar adek waikoni mathoth weche manyien mago imore kabende twak podo tamore bedo kod winjruok makare kind lakteche gi piny owacho kotenore kod dwaro mag lakteche pachoka wanyise kaka weche no bedo kabende nitiere paro mag keto omenda mag Bursary agula achiel mago bende wanyisi kotenore gi twak mano bedo kanyo gi moko kind moko kuom jo od bura nyakoro mgajiwang kabende wang'iyo mag motenore kod siasa nyaka mago mag tuke e chenro ne maro imore to mokwongo magi thuond weche. We were in a conversation, a consultative discussion, and there is no any agreement that is there between us and the ministry on the internship policy. Romo kind jotend riwruog lakteche kod sirikal okonyuolo lemo ka lakteche oramo ni ng'anyo margi pod dhi nyime. We have released 25% share across the country, and up to this morning, we were discussing it with my colleague, and shortly we are releasing the remainder of 25% so that we can do 50% of term one. Joten migao mar somo ketie tago maliet ka koro gi singo chwalo ne skunde pesa e thuolo ma oko kalo ndala par. Chandruogni osemako jolupe konde ka konde kendo en report mwasebedo kwa wuoye weche mag lupo kata weche wa mag chandruok mar pi mabiro kani to kang malongo maber mosekaw no malero kwa seneno. Chenro mag lupo rochore dhowath machuowe e karachuonyo kalore gi pong mar pinam lolwe. Machiegni nyakoro mgajiwang e chendo ni maro imore wantiere gi jaloko maro Belinda Adhiambo kabende warwako pachiwa kod mbaka nyiswa ni inti parango kotenore kod weche gi manyien moikoni e chendo ni mar oyimore. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jopuonjre 11 owito ngimagi bang' bas mar mbalariany mar Kenyatta University yudo masira mar apaya maweyo ka ji mamoko 42 oyudo hinyruok e apaya mawuok Nairobi kochomo Mombasa. Masirano motimore gweng' ma Maungu otimore kind basno mano oting'o jowuoth 58 gi lori mano tuomore. Ka oyango masira makamano, komanda mar obila ma Voi Dasala Ibrahim olero ni jopuonjregi ji mamoko moyudo hinyruok oringo e osiptende ma nitiere e alworano. Basno yangore ni rik ochomo boma Mombasa. Kwa mgajiwang wacho bende chando chunya hinya mos makende ne jopuonjre familia mag jopuonjre makoro wito ngimagi masira mar bas jopuonjre ma Kenyatta University watio mosa hinya nyakoro mgajiwang masira manchielo ji 5 otho e masira mar apaya ka ji amoko 18 yudo hinyruok bang' matatu mar jowuoth 14 tuomore gi tinga e gweng' ma Kimugule apaya ma Olengwiron madhi Silibwet. Joneno lero ni matatuno mar kambi mar Bomet Travelers no bayo yo kendo motuomre kod lori no manori kochomo Olengurone e karsa 10 mar odhiambo. Obila timo nonro ka ringre ji ma oto ngimagi otere kar kano ringre Matenwek to ji ma ohinyore bende nitiere osiptal onogo ka dhi mbele gi yudo thieth. Hiyo ni barabara kuna ajali mingi imetokea. Hii ni ya 3 sasa. Na watu wamepoteza maisha hapa. Sasa tulikuwa naomba iwekwe bumps kwa hii barabara kwa sababu ni mteremko. Na tunaomba tena madriver wasiendeshe kwa kasi sana magari yao. Waende polepole kwa sababu hii njia iko na kona nyingi. Kwa mgajiwang nedere peko jogo matioga pini watem mondo Uganda
otemo obeda kicha mana achiel kuom ote maseyudo kae kotenre gi wechego mag masira. Riwruok mar lakteche KMPDU od ramo ne gidhi nyime kod ng'anyo maggi kata bang' migawo mar thieth singo chopo moko kuom dwaro maggi kamoriwo keto lakteche ma jopuonjre e ute thieth. Kotelne kod jagoro mar Gidav Jatela ikoni giol gi singo ma kinde ka kinde kendo koro gibiro ng'anyo nyaka tim dwachgi. Kaka yuto mondi leronwa midhiero pod okwako moko kuom osiptende ka migawo mar thieth to wacho ni gisewinjore gi lakteche ma pacho ka. En romo mane okelo kanyakla riwruok mar lakteche KMPDU kaachiel gi migawo mar thieth mondo migi twag ewi ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka. Bang' romo ni jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha olero ne jofwambo ni gichopie winjruok kendo lakteche ma owinjo tim tiegruok e ute thieth ibiro chwal chak dwe mar 4 higani. This morning we have had a very fruitful and successful discussion with the Kenya Medical Practitioners Union. We have also briefed the union and agreed that we have now received a confirmation from Treasury, and beginning 1st of April, which is in 2 weeks' time, we are going to begin posting of all the interns. For the union. Weche mane okwedi kod riwruok mar KMPDU maora moni onge wijruok mora mora mane obedo e kindgi. Ogo bilungo strike oko ka onge gimondik piny winjruok mondik piny gi results mwaneno gi wenge wangech ma minister mosendiko timo kodwa singo mang'eny kata higa mokadho notimo kodwa singo mwandikre piny e matrix moketo koketo nokotimo. Omiyo kawuono wang'ise maber ni want promises to kwadogo tich. Nakumicha bende ne olieko ni gibedo gi winjruok mar twak ewi chike matayo tiegruok mar lakteche ute thieth. So we have agreed that they are going to participate in the review of the internship policy that is currently ongoing. We ensure that it is aligned to universal health coverage and it addresses all the emerging issues that we have had. Weche mabende tend KMPDU ne okwedo kendo koni gilose. And there is no any agreement that is there between us and the ministry on the internship policy. Migawo mar thieth dwaro ng'ado msara mag interns gatamalo mokadho 90. Mamano kwa bi entiere singo mane wandikre piny no ni CBA madriga mar 2017 ma pesa mane chulo dakteche okete yie kanyo. Ka wi ng'anyo mar lakteche Nakumicha koni owinjo ji duto luw chik mar doho ma KMPDU bende koni pok giketho. We have fully complied to the court order. That order number 542 came before number 6. So we must have that meeting, agree on the issues that we have raised, have a return to work formula that suspends the strike. That's how the court gave that order, and the judge was very wise to put it as the last order. So we are not in contempt of any particular court orders. Odiochieng' mar auchiel mar ng'anyo, thieth ong'ikore moko kuom ute thieth ma pacho ka, ahinya to ne jotuo ma itimonegi thieth mag tuoche matama. Nogonwa simu mondo wabi osiptal kaluwore gi det manondiknwa. Nwachopo saa 11:30 nyaka seche gi pok waneno daktari. Jotuo osebiro osiptal, dakteche pok obiro. Koro kendo kawuono abiro kendo adok ka yudo thieth. Operation onge, daktari ogom. Serikal ye winje sida mar jotuo mondo ugony daktari okony jotuo tho. Riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende nyicha obwogo chako ng'anyo mar odiochieng' makiny. Judith Omondi, RamogiTV. Kora mga juang kapod wang'yo mag motendre ko thieth kaluwore gi ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka e tendo osiptal ma Narok County Referral koro golo milome manyiso lokruok ma chenro mag thieth e osiptal no ntiere godo. E milome mochiw gi tendo osiptal no kotene gi Dr. Elizabeth Mbusi, chenro mag thieth ma itime klinik makende koro chungi kuom thuolo ma ok oyangi. Osiptal no bende olero ni mana jotuo mangimagi ni marach ema ibiro mi thuolo mar bede e ward. Osiptal no okoyie ni koro rwaki jotuo ma owuok e osiptande mamoko kendo kara chenro mag yeng'o makende ma ong'ere kaka theatre bende koro ochungi. Kata kamano jotuo ma ithiedho to dok pacho ema ibiro yienegi yudo thieth e kinde ni ma lakteche pod ong'anyo e pacho kae. Kora mga juang wadhi mbele gi weche manyien. Riwruog jochiw thieth KMA oyango ni tero
bura e doho kata tero bura e doho ewi chenro maduol mochung' ne choko osuru mapacho ka KRA makoro dwaro ni mondo ti kod chenro manyien mar osuru e yor mbui ma otisi ni e-TIMS. KMA wacho ni mano en okang' madhi ataro gi dwaro mar katiba mapacho ka kendo dhi mono sekta mar thieth tawo chenro mage e yo ma ok ful nonro mag ji oko. We have taken legal action against e-TIMS on the basis of confidentiality and on the basis of paying money that you have not been paid. A government's job is to facilitate the living of people. It's not to tax them until they die, even on money they don't have. Is seeking to force medical practitioners and healthcare institutions to disclose patient data, including patients' names, their sex, their hospitalization and treatment details, to the Kenya government through the KRA system. We swore an oath. We need KRA to explain to us how we are going to protect patient information. Once they are able to provide these answers, trust you me, doctors have never been people who run away from paying taxes. Piny owacho chano chwalo 25 mag omenda mag siro somo e sekondari thuolo mar ndalo 10. Magi oyangi kod jagoro mong'ere migawo mar somo Belio Kipsang e kinde dayo dhoge kod komiti mar od bura marango weche mag tiyo kod omenda mag jopiny. Migawo mar somo bende okone gi chano chwalo paro mar chik ne od bura makoro biro miyo jopuonjre yudo pok marom mar Bursary nyadichiel. Wota Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Lose nyim kamiti mar od bura mochwe kom kod jaod bura mogwel John Mbadi. Jagoro mong'ere migawo mar somo Belio Kipsang oketa yanga ni sirikal dhi chwalo 25 mar omenda masiro somo e sikunde mag sekondar kochopo joma manyien. We have released 25% share across the country, and up to this morning we were discussing it with my colleague, and shortly we are releasing the remainder of 25% so that we can do 50% of term one. Shortly could be how short? We are interested in this because we are part of this society. We are hoping within the next 10 days we should have released the resources. You know, sometimes I see in our media saying that, you know, capitation has not been released and therefore schools cannot feed children. Feeding children is not part of capitation. Capitation is purely for tuition. Belio mane penjo wiye nyim kamitino okon mondo ler gimomiyo sikunde moko yudo pesa mar jopuonjre 16,500 to moko yudo 17,000 ka pesano to winjo bed ni chopo ne jopuonjre 22,000 kuom higa ka higa. At the time that that amount was increased to that amount, we had 3.2 million children in our secondary schools. Today, as of January, we have 4.2 million students in our secondary school, but the amount that continues to be given is around between 64 and 65 billion. We can only divide that amount by the number of learners so that we are able to take care of kids in an appropriate amount. But essentially, if we were to give 22,224, then we would only be funding 3.2 million children, meaning that we would not be funding 1 million students in our schools today. Migawo mar somo kone gi chano chwalo paro mar chik mabiro chiwo thuolo ne jopuonjre mondo oyud basari maromre. Ma kaluwore ni jopuonjre moko chwe yudo basari nyadidek kuom ji mopogore opogore. This bill, maybe the purpose of this, is it to cure some of these problems that we are discussing here, or are you even aware of this bid? PS. Number 2, Chair, you know there is even another bursary called presidential, I think presidential bursary something. Well, if they're paying bursary to the needy students with concurrence from the national government, I would not have a problem. But that creates a problem where one student may benefit from all these multiple sources and another gets nothing, and they're both needy. The real reason was because of this double dipping, and that we would want an institution that may not be awarding but coordinating, so that it receives all the beneficiaries and be able to run it and be able to ensure that students do not double benefit out of this. Jod Brago, kata kamano to ng'uro parono kagikoni ka owanyo omenda mar NGCDF kuwuok e pisi mar jo od bura to jopiny kadek ng'anjo ne jo od bura. And without being preemptive, we hope that when these bills comes to the House,
then it will be able to assist us in addressing some of the challenges. There's always a standard deficit of about 14,000, so that even whatever effort we make as MPs to give bursary, there's always still another difference. Belio, okonegi sanigi menyu jupuny madongo mag sikunde, majoma hati, mamuomore kendo medo sikul fee, maloka hodongo. We can't have a country where one school is it's the same locality and they charge different rates. They are almost the same in terms of facilities and services they provide. It is not fair. We've been working and trying to engage with our colleagues at the Teacher Service Commission so that we have a more firm way of dealing with principals and heads of schools who are working outside the government policies. Walter Nyabaga, RamogiTV. Piny owacho golo siem ne jotich mag piny owacho moyawo kuonde madho kong'o mondo mi owere gi ohalano kata gigwe tao kaka jotij piny owacho. Tan migawo mar arita Kithure Kindiki kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane lose gwenge opogore omedo kala geni ok gibi mondo mi ohand kong'o machiko kopuodho omed dhi nyime e thuruka. Kindiki kawuono limo counties abiriyo marango kaka ikedo gi lwenj kedo gi kong'o ma ok opuodhi. Jafwambo George Bati ntiere kod ler mathoth. Ndala 12 nyaka ne sirikal land lwenj kedo kod kong'o machiko kopuodho e pachoka. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki koro medo jiwo duonde ka koro golo chik ne apisa mag piny owacho ma oyawo kuonde math kata bar mondo yier e kind ohand bar kata tiyo ne sirikal. We have also asked all officers, all public officers who are involved in any business connected with alcohol, they must stop and close that business, or alternatively they leave service. Even if the premises is licensed, even if the premises sells legitimate products, an officer who is a law enforcement officer getting involved in law enforcement in an industry where they have business interests creates a conflict of interest, and therefore the one must give way, and it's upon the officers to choose. Kindiki osingo ni ok gibidok chien e kedo kod kong'o ma ok opuodhi ka olero ni ohala ma kamago rocho arita kendo kwayo josiasa mondo kik rwak siasa e kedo kod kong'o ma ok opuodhi. Nationwide crackdown is a security enforcement operation, and as I said before, it has no time limits. We will continue with it until the problem of drugs, illicit alcohol, and psychotropic substances is eradicated in our country. Political leaders and other leaders to stay out of this matter. This is not a political matter, it is a law enforcement matter. Kaka yoro jiwa arita, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki bende notimo limbe kendo bago romo kod jotend arita e kaunti ma Siaya mar keto kenge mag thiro kweth moko mag jomaundu alunde ma okonore e moko kuom gwenge ma Nyanza. E kindeno bende jalup jatend piny Rigathi Gachagua okoni apisa mag arita mondo ne ni gitiyo ne jo-Kenya gi adier ka osiemogi ni mabiro yule tich ibiro mana teng' lwete mogo. Mabaa haitafunguliwa mchana na usiku. Ile mabaa ambayo iko na leseni ifunguliwe saa 11. Wale wanataka kutumia watumie saa 5 waende wakalale. Hii ya kukunywa mchana haiwezekani. Hii ya kukunywa mpaka asubuhi haiwezekani. Na sisi tumeamua kama serikali, hakuna county commissioner, hakuna OCPD, hakuna OCS ataenda transfer. Ukishindwa na kasi tunafutia wewe pahali wewe iko kutoka hapo unaenda nyumbani. Magi timore kinde ma county commissioner ma Kirinyaga Hussein Alaso oloro kuonde math maromo 114 ma itayo kod jotije sirikal. Kulikuwa na bar 114, I think 114 bars owned by civil servants, officers of the county government. There are 114. All of them have been closed. Alaso bende oluwone gi wito oko lesen 400 mag kuonde uso kong'o kod yedhe mamoko machiko kopuodho bang' yangore ni gitia taro mar chik. Kwa jumla tumeweza funga bar karibu 400 bars. We have closed, yeah? And pharmacists and agrovests. We have closed more than 400 bars now in this country. Na bado tunaendelea. Kakoro lwenj kedo kod kong'o ma ok opuodhi omako mach Turka. Sirikal umoye piny ni ngang' ok gibimbe kot tol yedhe ma ochonge ma Uganda rum e pachoka. George Bati, RamogiTV.
Riwruoge makelo na tich oganda koro wuok oko kendo jiwo piny owacho e okang' mar kedo gi yedhe mamero ji. Kagiwacho ni mano e yo makende mabiro neno ni oduok chien kwan oganda ma yedhe mamero ji go rocho ngimagi. Kagitwak gi jofwambo e boma ma Kisumu, riwruogego kotene kod Blue Cross dwaro ni mondo piny owacho med nengo mar kong'o kaka yo makare mar jiwo lwenj kedo gi yedhe mamero ji e thurka. Bende gidwaro ni tend counties oluw chike matayo puodho kuonde ma iuse yedhe ma kamago. Alcohol prevention and working on. Good morning. As the board chair at SHAPE, those who own second generation. Each county now has Alcoholic Drinks Act, like Kisumu has Kisumu County Alcoholic Drinks Act, which also talks about the distance of an alcohol premises next to a school. It should be 300 meters away from the schools, but this has not been done. A lot of bars, a lot of wines and spirits have been licensed next to schools. So we are looking at a total ban of alcohol selling within 300-meter radius of schools and institutions of learning, churches, and areas frequented by children, which expose vulnerable population to alcohol. The increase in excise tax of alcoholic drinks is considered the most effective way of addressing the problem and ensuring that we prevent the young population or the young people. Dakika napaga boro bang sadek marotino nyakurom gajwang chendo eno imorero kamano kuom medo kete mana kaera RamogiTV na kwayo pachika chamondo wagoe kodi mbaka. Eno kao chieng Jakamolo Isaac wachoni weche mag masira mag ndara koro dwa bedo mang'eny sana. Derepe onego omi counseling mano motisi ni weche gomunjo bed ni tenore gi miyo gi ranyisi makare munjo bed ni gitiyo gode kina bende gintiere e apaya. Mosh Digaro Land Cruiser wachon RamogiTV chopo yo makare na kumicha winjo negi obed ni loso winjruok e kind lakteche mondo mi gidhi nyime gi tich maber ni mar jotuo inyore pacho ka kendo wacho ni sija bende koro ntiere go makamago jotuo ema inyore. Aneno ote mar jakom Gideon Midega mano nyakwar Dorka wuodo yo mogango kanti Kisumu owacho ni to en ang'o matimore makiny ka kiny to en mana wach mar accident. Nyasaye mondo mi okonyie piny Kenya. No bende ote mar Makaluga japeng achiel ma Abom Center wacho ni yo makare wacho ni entiere kodwa cheno ni nyaka giko. Akwan jalamo wuodo yoma to wacho kacha ni entiere Kisumu wacho ni gimodhiere en ni Kenya masani tho koro ng'eny kendo wacho ni oganda winjo bed ni dok e wichonge. Eva Orlando wacho ni entiere Huruma Nairobi osechekin. Johnny Jakababa babake Brayo wacho ni Miritini Estate Mombasa weche gichope makare kaka mano masira marapayano omako dhoge. Wacho ni Nyasaye mondo ket chunygi kama okwe. Olwala Junior wacho ni Dirubi Orphanage weche gichopo ne yo makare. Wacho kanyo ni Nyasaye mondo me oumwa gi ng'wone ka oganda jo Kenya e kinde mabende koro masiche magapaya chal kagima koro medo mana medore e pacho kae. Neno ote mar Mama Sonko Mikae Kiloki wacho kanyo ni owinjo gin kanyo gi Kevin Adada mano wuon pargi gineno oyimore gin tete nyatoto kata kamano gima omako dhogi gin masiche magapaya. Wacho ni ruoth mondo mi omenwa ndara wacho ni baba mama gibenta kantie Kiambu okao mos. Eri Kondemo kaya chunge Kanyamkago bende wacho ni Odhiambo Mumindi okao mos. Mano jakom mar boda boda lungo ni Makambuji wacho ni nderni ma Migori okethore. Ndara mawuok chunge Kanyamkago wacho ni ok ni kare agino ni bro time gimoro kendo ageno ni jotendwa bende owinjo wach makamano. Elvis Odhiambo Bilo kawuok Garissa wacho ni entiere kodwa gin kanyo kanyakla gi Thomas Sobuya wuodo Riro Nyaguok kaachiel gi Dorka kod Festo wacho ni weche gi magoyimore chopo negi e yo makare kendo gimoro ahinya gi chendo. Fredrico Mondi to wacho ni oyudo weche ka entiere e boma ma Kisumu wacho ni aluonge ni Fred wuod nyaka ila jaseme kadero wayo matina maeno imore nyakwar Magajwang medgo kodwa mbaka wantiere live marot machuo kariade ka chono ka bende wantiere Facebook kacha nyalo miwa pachi waduogi mathoth kikidhi mabor. Mimi naitwa Intern Jacob. Nimetoka Ngong.
Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha, ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa. Ananiambia muhimu gani sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way, machozi. Nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa nataka kufungua business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki sote. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Discover the beauty of Amboseli at All-to-Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Machiegni kendo nyakoro mga jwanga chendo ni maro imore wadhi mbele gi weche manyien hateri nyake county Manarok kama jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho ndiere kod chenro mar duoko piny kethruok mar mwandu kod tiyo marach gi omenda mag piny owacho migepe kod bad migepe mag piny owacho. No Transmara county Manarok kama no osingo ni piny owacho oseketo tenge omenda mar siling bilion 20 makori biro tiyo go ni ward ka ward obedo kod tudruok mar mbui kata wifi makoro biro konyo rawere yudo tije e pinje maoko. Ne en ik mar min mane en governor machon ma county Manarok Samuel Tunai, Mama Anna Tunai. Ik mano yure gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny Kenya William Ruto no tiyo kod thuolo no mariango ni piny owacho ndiere kod chenro mag duoko piny tiyo marach gi omenda mag piny owacho kaka yor bero chumi mathurka. There is still a lot of wastage in government, and we must deal with it. There are still many corporations, many government agencies that are not spending money as appropriately as they should. Jatend piny owacho ni piny owacho oseketo tenge omenda mar siling bilion 20 mabiro konye gedo mag kuonde tudruok mag mbui mong'ere kaka ICT hubs. Mago mowacho ni biro konye loso thuolo mag tije ne rawere e pinje maoko. Ruto kwa oganda mono mikik we ting mararita ne obila kende to oganda obed motang kendo go report pono ni gineno wach magitango ni nyalo kelo midhiero e sekta mararita. Usalama sio kazi ya polisi peke yao. Usalama kati yake ni sisi wote tujumuike
Nyinyi ndio mtatueleza wachochezi ni kina nani, wakora ni kina nani, wale ambao wanaleta fujo ni kina nani. Na mkitupatia habari hiyo, wale watu tutapambana na wao na tutahakikisha kwamba sheria imefuatwa na kila mtu, pasipo kujali yeye ni wa umri gani, yanatoka jamii gani, ako na uwezo wa kiasi gani. Omedo chiwo chenro mar gedo mag ute mane ogonyore kaka yor medo loso thuolo mag tije. Chenro mowacho ni piny owacho mamalo biro riwore gi piny owacho mag counties mathurka. Tumebadilisha sheria Kenya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya apate nafasi ya matibabu katika taifa letu la Kenya bila kujali uwezo wao. Jatend pinyno ten gi jotelo mopogore limbe mare duto manojiwo achiel mar oganda. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki osiemo kweth makelo tulo e romo mag siasa kata romo mamoko ma obagi gi jotelo. Kindiki oloso kogolo chik mondo mi non kendo okaw okang' mag ne kweth manyocha ogoyo koko e romo mag jatend piny Kenya e kaunti ma Bomet kod Kericho. Politicians are allowed to differ on ideologies, programs, policies, and viewpoints because our constitution allows multi-party democracy. However, no politician of whatever stature is allowed to use violence, goons, and other criminals to harass, intimidate, or incite the public against each other. And I have left very firm and clear directives on the Trans Nzoia County Security Committee to be firm, ruthless, and merciless on all people who sponsor, finance, encourage, support, aid, and abet goons and political thugs who go to disrupt meetings organized by people of a different viewpoint. And it doesn't matter whether the organizers and sponsors are pro or anti-government. We will crush them equally. Mana en Governor ma Mombasa Hassan Joho koni en emaromo laro kom jatend piny Kenya gi duond bura mar ODM kadiponi Raila Odinga biro yudo thuolo matelo e kom riwruog pinje Afrika EU. Jo mane loso Mombasa koni osesumo lony mar ariya e bwo jatend duond bura mar ODM migosi Raila Odinga kako machielo bende onyiero jogo makoni pod en kidoro e siasa mar ODM. Okoni laro komno nyaka keti winjruok makare kolero ne oikore mar wuotho e pacho kama ngima kokwayo mbulo kendo jiwo jogo modak kadho nam chumbi mondo mi obedi e ong'ala manyime mar siro lek mare. Jo noten gi jaod bura Makisaune Rashid Bedzimba kod speaker mar od bura e kaunti ya Mombasa Arub Khatri kind jotelo mamoko. Na nimesikia hapa Mheshimiwa Bedzimba kitaja moja mbili, itakuwa pia sisi tutafanya makosa ndugu zangu, manake huyu bwana kwa mazuri, kwa mabaya, yuko na sisi. Lakini governor naye atakwambia pia usipotee sana. Ikiwa baba atakwenda awe mwenyekiti kule, basi kijana wetu pia naye apate nafasi ya kuongoza chama au namna gani jamani? I'm the founder member of ODM. Go and count. Ukianza kuhesabu wale wa 10 wa kwanza mimi niko. Na hakuna mtu katika hii taifa amepitia mitihani ya kisiasa hasusan kwa sababu ya kusimama imara na ODM, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na Raila Odinga kunishinda. I challenge anybody, mtu aje hapa aseme nani aliyokoswa risasi hapa, nani aliyofungiwa biashara hapa, nani aliyofinywa hapa mambo ya elimu na mambo mengine, nani? And then you can tell me where has Hassan Joho been? Wasateri nyake kaunti masianya kura mgajoa. Ndalo mano kende toka obila moro manyocha tiete sendo bila mandori. Witongi mane. Juma mokalo banka jo pinoro de sacha peda markedo gi kuomoko podhi. MCMA East Assemble Gordon Onguru. Koro goro duonde kalore gi apedha mager ma obila osebedo kati megwengno chakre otieno mane gino otimore. Chalono wacho ni karodoko ni obila osemako jogo mitudo kod nek makamano jopiny product kod luoro kage yuak ni apedha ma obila sane timo alorano medrocho arita mar kwe. Okwayo jatend harita Masiaya mondo mi okel winjruok e kind jopiny kod obila. Waketuru gweng mondo koro bed kod kwe
mondo jowa odogo tijegi kaka nyicha gitiyo nikech mane gima gidak go. Ka wamedo goyo jowa to joma osemaki to osemaki to koro wagoyo joma bende onge makosa to ok ber ahinya. Ok anyal ling to gandana sani kiwuotho kata kibiro e chichni wagi godhiambo kidhi kamito karomo sa 12 ji osedar e chiro. Kibiro Nyilima karomo sa 12 ji osedar e chiro. Kidhi Oyude sa 12 ji osedar e chiro. Kidhi Ndarokago sa 12 ji osedar e chiro. Kidhi Ndori sa 1 Ndori odong chalo gunda. To mae kama ngima jowa nitie. Sanda kwa police ni kata ka koro gitimo investigation to ngima mag jowa giwe mondo bed gi kwe, mondo jowa tim ohala, gitim nonro. Kapod nitie jok mane oyudre kethni mapod ni oko to giluwa luwa yo makare mabiro miyo gimakgi to giwe timre mar dhi harass ji kata buogo ji e chirni. Riwruok mar maendeleo ya wanawake ochano chako chenro mar yiero margi ne jotelo ma gwenge duto ma pacho ka. Jakom board mochung' ne yiero e riwruogno Ann Amba oyango ni yiero biro chakore wards 1450 kendo biro kawo kinde maromo dweche 6 bang' yiero mar jakom margi. Gimedo jiwo jokanyo mondo mi ondikre manyien ka jogo mantiere kod dwaro mar laro olemo bende koro mi thuolo mar ndikore. The maendeleo ya wanawake, we are preparing our women, our members in good time so that they may be able to know that the requirements must be conformed and follow to the letters, to follow with the constitution, because we start the elections from the ward level right to the county and right to the province and to the national. We do not want to delay, or we do not want the election board to be blamed later on to say that they did not give us enough time. Current office bearers eligible for the election. I want to say yes, they are. We are going to be in the 1450 wards, the 29 sub-counties, the 47 counties, and come to the national level. And therefore, this is to say our membership should get ready, register, old members to renew their membership, new members to register as new members, and also those who are wishing to vie for a position to get ready and to buy their nominations. Let them now go out there and start recruiting members who will then also vote for whoever they wish to vote for. Migao ma ochung'ne kit chweche county ma Migori kotenre kod riwruok mar Network for Youth and Adolescents in Africa motisinaya ochako jiwo chenro mag kedo kod midhieche 3 madongo ma jokora were bende ong'ere kaka triple threats ma oting'o mago ma hie ma omondo landruok mag kute mag ayaki kod nyange mar nyiri. Jafumara Jojo mamiyo mathoth kowuok e county ma Migori. Kwan rawere manyiri magamo yiego momondo kute mag ayaki kod makalonjego mag kit chwech pod ni malo e county ma Migori. Lipot mawuok e migao mathieth e county ma Migori yango ni kwan rawere manogamo kutego mag ayaki e higa mar 2022 ne omedre kod 1.6 kata 21 mag jogo madhi konyore osiptende e county ma Migori gin rawere manyiri ma omako iye ma omondo. Kaka yo mar kedo kod midhieche 3 gi ma juko rawere e county ma Migori, riwruogno mar Network for Youth Adolescent in Africa naya ka otende kod migao mochune kit chwech e county ma Migori chako jiwo chenro mar chupo ni rawere e yore mag geng'ruok. Sama gibiro e sports to wayudo nyithindo wawuoyo godo, wayudo jomadongo wawuoyo godo, wakelo wachonegi niya nitiere gigo maricho ma pod ji timo kaka kuria ka machalo tero nyithindo manyiri nyange, mondo wamiyo jende thuolo mar mondo giyud kinde mar goyo mbaka kata mbeko kaluwore gi gigo ma osebedo ka chandogi kaluwore gi ngimagi mar nyodo. Ok onego wabed gi debate moro amora e wach mar nyango. Ricky Samuel riwruogno mar naya wach ni gitiyo kod yore tuke kod mamoko e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki mako yie momondo kod lwenje mag kit chwech e kind rawere. To wayudo ni e gwenge makae ahinya weche mag tero nyango nyithindo manyiri en gima lich miwuoro. Koro wawacho ni nyithindo gi komigi thuolo machalo kamae gibiro gibedo kanyachiel
giwuoyo, ging'iyo ni ere yore ma ginyalo konyore godo mondo kik gibed achiel kuom nyithindo ma itero nyango. Riki wacho chenro ni mar puonj geta nyegwego ma Kuria malonje ma kit chwech kaka nyange mar nyiri pod ni malo. Pod wamedo siro kata wamedo jiwo ni kidienje mopogore opogore ma rito magarita nyithindo oningo med nguso kata med dhiro nyithindo gi kata gi jonyuol gi bende mondo wang'ini kata chike moketi ka be waluwogi be gin chike ma oridore moromo. Tumeanza ilikuwa juu sana, but venye tunaendelea naona ikididimia kidogo. Nina matumaini ya kwamba kwa muda wa miaka mmoja ama miwili hii kitu itakuwa imeisha. Rawere mathoth wach ni ng'enygi pok oyudo puonj makare mar kedo kod lwenje mag kit chwech, geng'o landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mako yiemo mondo. Kuna changamoto tunapata pale penye unapata mvulana hajui maana yoyote ya msichana ambaye hajakeketwa ama umuhimu wowote. Sasa tukiwaweka kwa mafunzo wa watu wote, at least tunatoa watu kutoka kwa step yenye walikuwa na hiyo mentality ya kitambo, tunaweka sahihi. Director migao mang'iyo wechigo ma otende kod kit chwech e kaunti ma Migori Leno Komo wach ni kaka kaunti ma Migori giketo e tim chike makedo kod lwenjego mag kit chwech mondo koro kony e duoko piny midhiech adekgi. Ng'ano moyudi kotero nyathi manyako nyange eni make, mano nie polisi. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori jiwo piny owacho mar kaunti ma Migori mondo koro ket bajet mabor ma inyalo tigo e kedo kod mako yiemo mondo landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech. George Juma, RamogiTV, Migori. Machiegni kendo nyakura mgajwang' chenro mag lupo dhi nyime gi rochore dho wath machuowe mayudre kar chung'od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi pi ma opong' ka owuok e nam Lolwe. Pong' mar pigno omiyo jolupo dar kadhi e dho wedhe mamoko ochoko ka ohala maggi. Jafwambo moro kaunti ma Homa Bay Halia Beach nitiere kod ler mathoth. Dho wath machuowe kar chung'od bura ma Karachuonyo sani koro dong' gunda nikech jolupo dar kadhi e dho wedhe mamoko ma gitiyogo kendo ute mag ohala kod mago ma jolupo osebedo ka tiyogo pi oluoro ma oketo diere kaluwore gi midhiero ma okel gi pong' mar pi nam Lolwe ma osebedo ka duogo oko kendo kwako dho wadhni. Chenro mag lupo osebedo ka dhi nyime kedam e dho wadhni kendo jolupo matin modong' e dho wadhni ywago pek ma gin go. Pi duogo oko mang'eny kabisa kendo wasebedo gi chandruok mathoth. Chandruogni osemako jolupo e konde ka konde kendo en report ma wasebedo kwa wuoye weche mag lupo kata wechewa mag chandruok mar pi mabiro kani to okang' malong'o maber mosekawno maler ok waseneno. Kaka wadhi nam sano pi nyalo wuondwa no onge ka wang' gimoro samo saa 5-6 pi oduogo. Wan gi pek kata samo kuonde mwago yie onge do ka dho wath onimo te onge kuma wago yie gi chien koka jowala yoro pi kadhi kawo rech e nam. Kendo sani king'iyo thoth yiedhi okethore mang'eny kabisa kendo kuonde minyalo losgi e onge. Ma opogore kod ute mag ohala kod mag jolupo ma pi nam Lolwe osebedo ka okwako chope manogere dho wadhi ma jolupo tiyogo bende sani koro pi osemuonyo kendo gin kod luoro maduong' ni tuoche mikelo kod pige mochido nyalo muocho dho wadhno ma hinygi. Kata sani kata chope kende mwaongego. Chope mane wan godo ka odong' e nam te. Kaka ji konyore ka ok yot. Wadwaro ni mondo Homa Bay County owuok motegno e wach mar loss and damage fund. Wawacho ni onego bi mondo wang'i kaka beaches gi watim codification. Sani wawito millions of shillings. Bende joan rech kod johala mamoko ni kod pek nikech thoth jolupo osedar e dho wadhni ka gidhi e dho wedhe mamoko nikech onge mar kuonde malong'o ma ginyalo gowe kod rechgi to ka gisetieko chenro mag lupo. Turwana rech manokela chuoe ka to rech manokela chuoe kani rech tinde onge. Alot tindo romo denda to bang'e mar ariyo kama ne yiedhi gowe kama wakawe rech no momiyo tinde rech onge kani. Rech dho nam olorore. Dho nam pi obiro nyaka oko e miere kuma ne ji odake pi obire. Koro wan kaka johala wakia kuma wanyalo dhiye nikech namno ema kwadhiye to nyithindwa dhi sikul. To wasechiwo ywakwa ne jotelo mane wayiero
Kada jatelo manyono mando bione waka mwachandore onge. Kata mana jogo modak e alwora ma dho wadhni bende kod pek mokalo nikech utegi sani koro ruombore piny kaluwore kod pek mokel kod pi mapong' mar nam lolwe gino ma osemiyo gidar ma giweyo miechgi. Gisani e kipio dara oda adak mane kanisa kuma nyalo dhie onge to sirikal osebedo ka konyowa gi chiemo to chiemo no eko gima nyalo konyowa godo onge. Koro ka sirikal nyalo yie to manywa kamoro mwanyalo dhi gede. Dho wadhni machuo we sani kod gunda ka thoth jolupo kaachiel kod jogo mosebedo ka timo ohala e dho wadhni endi sani kod dhi dho wedhe mamoko kod pek mokel kod nam lolwe masani koro umo kuonde mag ohala kaachiel kod ute ma jolupo osebedo ka konyore. Kwayo margi ne migepe mag sirikal mondo okonygi mondo chenro mag lupo kik dhi nyime korochore e dho wadhni endi. Ali Abich, RamogiTV, Homa Bay. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e RamogiTV. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e RamogiTV. Mag tuke tim mar Rising Stars jotugo ma higgi ni piny mar 20 odhi nyime gi timo rak motelo ne tuke mag pinje 4 mibiro bagi e piny mar Malawi e kinde ma tuke mag adhula okawo yueyo madundo. Kutane gi kocha margi Salim Babu, jotugo go nodhi nyime gi rak ya lab Makasarani ka jotugo ma bende tugo e lig maoko kama oting'o Stanley Omondi ma kinde mokalo ne tugo ne klab mar Kariobangi Sharks no oseriwore gi timno. Kanowuok gi jofwambo, Salim Babu lero ni ma en kinde makare mar Kenya miyo jotugo matindo thuolo e rang'iny malo, gino manyalo kelo mana dongruok ne tim mar Harambee Stars ahinya to e kinde ma Kenya biro timo ikruok ne tuke mag CHAN. Kulingana na mimi na feel team iko poa. Ni actually one of the best selections mimi nimewahi witness. Ni vijana tuko poa, tunajitambua, tuko pamoja vizuri, najua tutadeliver vipoa. Imekuwa poa juu najua
kwa ball kuna kongana chemistry fulani ile mkishapatana mara ya kwanza mko tu kimoja kama family, so hivi venye watu mpatana mara ya pili pia nadhani imekuwa more easier. Goal zetu kama team tulikoshaeka tukienda tournament tuweze kushinda hizo game zote mbili kwa sababu ni game semi final na finali. Sasa imekuwa na robing but lakini nijua game zote mbili tunaenda kushinda. So tumeweka vijana ready, tuka set kila kitu mind na technical bench na kila mtu tukaongea naye. So tuta make sure kila kitu tunaenda kufanya huko kitu right kwa sababu ni team tumekuwa nayo kuanzia under 18 tumekuwa na karibu 3 weeks huko Kisumu. So tumekuja hapa tumekaa nao 1 week na nafikiri tuko ready kulingana na vile tumetrain. Kama chilo tim maduong' mar Harambee Stars bende nodhi nyime gi timo rak motelo ne tuke mag pinje ang'wen ma bende ibiro bagi kanyakla gi mago ma jotugo ma hikgi ni piny mar 20 e piny mar Malawi. E bwo kocha Engine Frat, jotugo mogwel matugo e lig ma pachuka ose bedo katimo rak kuom juma achiel. Igeno ni jotugo matuge e leagues pinje maoko kotane gi captain mar Kenya Michael Olunga biro molo pachuka kapok Harambee Stars wuok kochomo piny mar Malawi. Kenya no gwele tuke go ma bende oting'o timbe kaka Zambia, Zimbabwe kaachiel gi jobag tuke go mano Malawi. Tuke gi biro bagi alap ma Bingu Stadium e boma ma Lilongwe kinde tarik 23 gi tarik 26 dweni. Team mar Menengai Oilers biro rakore gi team mar KCB tielo mar nus finals e tuke rugby mag Kenya Cup ka team mar Nondis bende biro tugo gi team mar Cabra Sugar e nus finals machielo dira mabiro. Team mar Nondis nothicho oko team mar Kenya Harlequins bang' loyo gi points 26 kuom 20 e lap ma RFUE Grounds buore Nairobi. Albert Atela matugo ne Queens noyudo kad makwar gino manomiyo Nondis thuolo mar yudo points 13 kuom 7 manotero tugo e yueyo. Bang' jotugo wuok e yueyo, Nondis noyudo tries kokalo kuom jotugo Meshak Tun, Steve Odhiambo kaachiel gi Fred Shisia mabiro bedo nus final mokwongo ne team mar Nondis bang' higni 10. E tugo machielo team mar Menengai Oilers no team mar Black Blades points 26 kuom 12 kaloch makamano miyo gi thuolo mar rakore gi jobengi ma KCB e nus finals. Tuke mag okapu e lig maduong' pacho ka nodhi nyime alap Manyayo National Stadium ka team mar Zitex Parks kaachiel gi Kenya Sports Authority nodhi nyime gi duoko maber kapok oloyo gi tugo moro amora. E lig mar Wakeini, e lig mar yawuowi team mar Sniper noloyo team mar JKUAT points 68 kuom 53. Sniper noyudo loch e set mokwongo points 14 kuom 13 kapok JKUAT loyo set mar ariyo points 14 kuom 12. Set mar adek gi 4 nobedo mapek ne JKUAT bang' Snipers loyo gi points 19 kuom 17 gi 23 kuom 14 kaluwore. E tuke mamoko team mar Zitex Parks noloyo USIU Flames points 52 kuom 21 ka team mar Umoja noloyo gi USIU Triggers points 64 kuom 43. Team bengi mar Absa noyudo loch mar points 57 kuom 52 e kini gi team mar Ulinzi Warriors. Club mar Al Hilal noyudo loch kendo medo mako thuolo mokwongo e chung' mar lig maduong' mar adhula piny mar Saudi Arabia bang' loyo club mar Damak gonde 2-1. Club mar Al Hilal noyudo gol mokwongo dakika mar 79 kokalo kuom